Yeah, hi guys. So today we are go to the functions in the Python. Okay. So mainly a function it is a named block of the code that performs a specific task. So if you define it once and it will calls to reuse the it whenever you need to the task done. Okay. So functions helps to avoid the repeating code and make the programs easier to the read and testable. ఒక ఫంక్షన్ మనకి ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మెయిన్లీ మనకి రిపీటెడ్ టైమ్స్ రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సేమ్ కోడ్ వన్స్ ఒకసారి రాసుకున్నామంటే దాన్ని మళ్ళీ కాల్ ఎక్కడైనా కూడా మనం కాల్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో మెయిన్లీ ఇట్ ఈస్ ద యూజెస్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్స్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఐ విల్ షేర్ ది స్క్రీన్ so mainly uses of the function is firstly it is the reusability and then next organization testing and debugging abstraction. So function is a reusability. If you write once, it will use the many times. Okay. Then the next one is organization. So it means it splits the large problems into the smaller to understand the part by parts. Then next testing and debugging means it is easier to test the small pieces of the that parts organizations parts. Okay. Then next abstraction it hides the implementation details behind the simple name like function name like that. Okay. So here we can write the simple basic syntax for the function. So here we can write the def function name parameters. So this is the syntax for the function. So here firstly we can take the def. So def means it is a keyword to define the function. Okay. Then next here we can write the function name. So it is any validate identifier should describe what the function does. So then next we can write the parameters. It means it is the optional inputs can be none, one or many, whatever it. Okay. So this is the optional docstring means this is a string and it is a optional. So a string that describes what the function does. Then next one is the function body. It is indented. Sorry. It is indented block of code. So when you runs the function is called. Then last one is last the return value. Return value. So it means it sends the result back to the tester or developer whatever. Okay. It is a optional. If you not given, Python gives the none value. So in function mainly there are divided into the two types. Okay. So first one is the
built-in functions, and then next one is the user-defined function. User-defined functions. Okay. So built-in functions means all it's already provided by the Python, like print or length of or sum of or like that. Okay. So user-defined functions means it created by the programmer using by the def. Okay. So today we are go to the firstly built-in functions. Okay. So built-in functions, it means a functions are Python provided automatically. You don't need to the import them. If you throw many live in the built-in models also have. So example, last I will tell print of or length of, sum of, max of, sorted of like that. Okay. So Python ships with a set of ready-to-use functions available anywhere in your the program. They perform the very common tasks like input or output type or type conversion or math or iterated maths means addition or subtraction or multiplication. That's like so or iteration helpers or etc. Okay, so you don't need have to the re-implement them. So mainly built-in functions are functions that provide Python provides the by default. Okay. So you can call them anywhere without importing extra libraries. So uh, this yeah. If you when you install the Python, it comes with many ready to use functions that perform the common and frequently needed tasks. Okay. So here we can write the common built-in functions to use the daily. First one is the print of, and second one is length of, sorry, sum of, sorted of, and the type conversion. Type conversion means like this int of and string of, float of like this. Okay. So tuple of dictionary. So next one is the range of. The next one map of and filter of. So chip of. Any of and all of, it's the boolean values. Type of or inspect of or is instance of. Okay, these are the commonly we use the built-in functions. Okay, so firstly we can see the simple example in the print. Okay,
So here we can write the print of. So it means mm, output to screen. So print of hello world. Okay. So Python it converts the each argument to the string. It joins with the separator default the quotations, and it writes the and it writes to output with the end of the default slash n like new line. Okay. So if here we can run the program. So this is the print off. Okay. Then next length of. So len of means it lends to ask the objects for its length and it returns it. Okay. So here you can write the s equals to Python. Okay. So here print the len of. So the output will comes the each character 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. See here. Length means it asks the object for its length and it returns it. Okay. So then next one is the sum of. So sum of. Okay. It means sum of the numbers in an iterable. So it iterate over the and adds the elements and returns the total. Okay. Here we can take the one variable name numbers, and in list we can take the 2, 3, 4. Okay. Then here we can write the print of sum of numbers. Okay. So the output will get 2, 3, 5, and 5 plus 5, 10. Okay. See. So it iterate over the numbers. Here we can take the variable. Okay. So and it adds the each element to 2 plus 3 plus 5 and it returns the total. Sum of means total. Okay. And then next sorted. So start. Before sorted, have the two max and minimum. Max of and min of. It max means it's the largest and minimum is smallest. Okay. So here we can take the print of max of like 371. Okay. Then here we can print off minimum of, we can take the zebra. So here maximum number is the 7 and here minimum element is the a. Okay. So see the output.
7 and 8. So then next one is the sorted. Okay, it returns a sorted list. So firstly here sorted up. Like 3 comma 1 comma 2. Sorted off. Here we can take the tuple tab. Sorted off. So here sorted off means it will ascend the ascending order, like okay 1 comma 2 comma 3, it will came the output 1 comma 2 comma 3, and it will came the output a comma b comma c. Okay, sorry, if we use the print, output will come. Okay, 1 2 3 and abc, like okay, it does not change the input and it returns the new list only. Okay, so the next one is the type conversion. Okay, so type conversion, type conversion is here you can type convert into the int of or string of or float of or list of tuple of dictionary of, like that. Okay, so here we can print int of, here we can write the string. Okay, so this will convert it to the integer. Okay, so see the output will came the 10. Okay, so the next string of print of string of 10. Okay, so it converts to the string, in quotations will came the output 10. Okay, if you convert to the tuple to list, so here list of a b c. Okay, so it converts to the list. Okay, here will came the output a comma b comma c in the list. Okay, here we convert to the tuple to list, so it try to convert into the input request type. Okay, if type conversion is it is impossible, in python it will raise the value error. Okay, so the next one is the range of.
So range of it is a sequence of the integers. Okay. So it is mainly useful in the loops. Okay. So range is for in range of 3. So the output will came the 1 0 comma 1 comma 2 like that. Okay. So here we can create the print in. Okay. 0 comma 1, 0 1 2. Okay. So then next one is the mappings. Okay, it is the functional, this is also known as the functional helpers. Okay, so this is the in functional helpers there are three: map and filter and zip. So here you can write the firstly map, map of and filter off, and also next one is the zip off. So this is also known as the functional helpers. Like, so firstly we can write the map of. Okay, so here list of map of filter. So firstly here we can write the map of. Okay, so map of is it is also a built-in function in the Python. So it is used to apply the function to every time in an iterable like list or tuple or string, whatever it. Okay, so and it returns the map object which is an iterator. Okay, so in map of means here we can write the basic syntax of the map function. Okay, so map of function comma iterable. Okay, 1 second.
So this is the map functions basic syntax. So here function means the function it applies to the each element. Okay, so then next iterable means the sequence of the items, example in the list or tuple or like that. Okay, so you want to the process like that. So here we can take the iterable like 1 comma 2 comma 3, list of 1 comma 2 comma 3. So it returns the map object is not a list. Okay, so if you can convert to the map object to a list and using the list of or tuple of whatever it. Okay, so here the iterable is the 1 comma 2 comma 3 and the function is the lambda of x equals to x into 2, which means it takes the number x is and it returns the x multiplied by the 2. Okay, so map of means it applies the function to the each element. Okay, so here first we will take the 1. Okay, 1 equals to, it means 1 into 2. 1 into 2 means will output will get, sorry, like output will came the first one firstly is the 2, and then next here we can came the 2. So x equals to 2, so 2 equals to 2 into 2, so output will came 2 comma 4. Then next we can take the 3, so here 3 equals to 3 into 2, 3 into 2 means 6 like that. Okay, so the output will came the 2 comma 4 comma 6 like. Okay, so the map object it contains the lastly returns the value 2 comma 4 comma 6, but as a special iterator object it's a. Okay, so list of it converts to the iterating into the list. Here we can see the output. Oh, sorry, here it did not. Let's the print off. Okay, print off. Okay, the output will came the 2 comma 4 comma 6. So then next one we can use the filter. Okay, so here filter is also a built-in function. Okay, so it is used to selected items for an iterable and that satisfies the condition. Okay, and that function it returns the only boolean values like true or false. Okay, so this one also the syntax same, but here we can write the filter of function comma iterable. Okay, so function is a, it returns the true or false for the each element. Okay, so iterables it is a sequence like last I will tell like list or tuple or dictionary whatever it. Okay, it checks the each element true or false. Okay, and it returns the values also boolean values. Okay. So if a filter object is iterated containing only the items for which of the function it returns the true. Okay, here it takes the iterable values is the 1 comma 2 comma 3 and applies the function lambda of x equals to x divided by 2 double equals to true. Okay, it checks the, it applies the each function lambda equals to lambda of x equals to x divided by double equals to 2. It means if the result will returns the true, the element is included in the result. Okay, so it returns the first object as usually to convert it with the list. So firstly here we can take the
iterable 1. Okay, so here we check the 1 equals to 1 divided by 2 double equals to 0 or not. Okay, so it means if check here we check the x is the divisible by 2, like this is a even number or not, like that. Okay, 1 divided by 2 is the false, so here we can skip one skips. Okay, and then next here we can take the 2, so 2 equals to 2 divided by 2 is okay, so it is true, so it keeps the value true. Okay, then next here we can take, and then next we can take the 3, so 3 equals to 3 divided by 2 double equals to 0, it means it false, so it will skip. So the list is completed, so the result in the filter object is the 2. Okay, so here we can see the output, the output will came the 2. Okay, so if you add here 4 comma 5, so 4 is also divisible by the 2, so here we can store the 4 also. Okay, so see the output 2 comma 4. Then last one is the zip. Okay, here zip is also a built-in function at the this combines the elements from the multiple iterables into the tuple. Okay, so this will syntax will be the zip of iterable 1 comma iterable 2 comma, like this. Okay, so a zip object iterates of the tuples where each tuple contains in the ith element of the each iterable. Okay, so here we can take the list of zip of 1 comma 2 and 3 comma 4. Okay, so here it takes the first element from the each iterable from the table, so tuple like, and it takes the second element from the each iterable to takes the from another tuple. Okay, so it stops the when the shortest iterables is existed. Okay, so here we can take the 1 comma 2 and 3 comma 4. Okay, so here first iteration it will comes the first list in first one and second list is in the first one. Okay, so it stores the like this 1 comma, sorry, 1 comma 3. Okay, so then second one is the first list in second one 2 and second list in second one 4. Okay, so the output will comes the 2 comma 4, like this. Okay, so here we can see the output. Okay, 1 comma 3 and 2 comma 4. So zip it contains the 1 comma 3 and 2 comma 4. If suppose here we can add the 3 comma 4 comma 5, and it will also the came the output 1 comma 3 and 2 comma 4. Okay, yeah, because of it stops the when the shortest iterable is the existed. Okay, so if you add the one more list in the here like 5 comma 6, so the output will comes the 1 comma 3 comma 5 and 2 comma 4 comma 6. Okay, like here. Okay,
Then next one is the any and so any and all. So it checks the boolean over the iterables. Any means it exists one, at least one is the true, and all means it exists the all the elements are the true. Okay. So here we can raise the example. Any of list of means 0 comma string of comma 5. So all of 1 comma 2 comma string of the. Okay. So it checks the boolean values and throw the over the iterables. Okay. So here any means it returns the true if at least one element in the iterable is the true. So all means it returns the true if the all elements in the iterable are the true. Okay. So in these elements, if you use the 0 or 0.0 like that, it is a any non-zero number. Okay. If you use the empty string, it is a non-empty string. Okay. So if you use the list of or tuple of empty means like empty list or empty tuple, it means non-empty list or tuple. Okay. So if you use the none, it is the object values. So first one here you can take the print of any of 0 comma empty string comma 5. So 0 is the false. Okay. And the empty string is the, it is a non-empty string, so it is the false. So then 5 is the integer, so it is the true. So any means it stops the it checking when it finds the first element in the true. Okay. And since here 5 is the truth, so the value will be the returns the true. Yeah. Okay. So the next one is the all. So all means it returns the true if every element will be the, yeah, iterable in the true. So if even one element is false, it returns the false. So firstly here we can check the one. One is a integer, so it is a non-zero number. Okay. So it is the true. So then next one true. It is the boolean value. It is also a true. So then next one is the string of a. So it is the non-empty string. Okay. So all elements are the true, so it returns the true. If suppose here we can take the, sorry, here false, so the output will change the false because of the boolean value is the false. Okay. So the next one is the type or is instance. Okay.
So it does by it returns the type of and the object. Okay, here we can write the print of type of 3 means type of, it's the object data type, which type will require. Okay, so here object will pass the 3. So Python checks the data type of the 3. So it returns the 3 is a integer. So it returns the class in it, means the object of the type is the integer. So here we can run the program, see the output. Okay, see the uh, class is means 3 is the integer. So it returns the int. Okay, so then next one is the is instance. Is instance means it checks the if an object is an instance of the specified data type or class. Okay, so 3 is a integer or not, it checks the this. Okay, it returns the value uh, true or false only. Okay, so 3 is the integer, so it returns the true. If suppose here we can write the 3 is an string and it returns the false. Okay. Mm, here types is there print of type of and here we can write the list of 1 comma 2 comma 3 and tuple of 1 comma 2 comma 3 and dictionary of equals to 1. Here we can write the boolean values. Okay, so it returns the string, it returns the type of it. Here we can take the list brackets. Okay, so here it returns the list and it returns the tuple and it returns the dictionary and it returns the boolean values. Okay, see the output. Of type of 39 like. Okay, so here 3 is the integer and hello is the string, and then next one is the list and next one is the tuple and dictionary and true is the boolean value. Okay, so this is the built-in functions. Okay, so next one is the user defined functions. So user defined functions means it created by the programmer. Okay, to using the def. You can write uh, okay, so if you use the def, that is a function. Okay, so tomorrow we'll go to the user defined functions, and now we are go to the Django project. Okay.
So Django project, last class we will discuss about the how to create how to connect the database. Okay, sorry. Yeah. ఓకే, లాస్ట్ క్లాస్ మనం డేటాబేస్ ఎలా కనెక్ట్ చేస్తామని చెప్పేసి చూసాం. సో ఇక్కడ ఏదైతే డేటాబేస్ నేమ్ ఉందో ఆ నేమ్తో డేటాబేస్ ఎస్క్యూఎల్ యోగ్లో డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. పైథాన్ డిజాంగ్ మార్నింగ్ బ్యాచ్. ఓకే, యా, యా. ఓకే, సో ఇందులో మనకు టేబుల్స్ అనేటివి ఏం లేవు. సో ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలంటే ఒక టేబుల్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. యాక్చువల్లీ మనం టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే ఎస్క్యూఎల్ యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ రాసాము కొరి ఇలా క్రియేట్ చేసుకుంటారు అనమాట. బేసిక్గా అందరూ క్రియేట్ టేబుల్, టేబుల్ ఇది వచ్చేసి కొరి క్రియేట్ టేబుల్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద టేబుల్ నేమ్. ఓకే, సో ఎంప్లాయ్ ఐడి అండ్ ఎంప్లాయ్ నేమ్, ఎంప్లాయ్ శాలరీ, హైరింగ్ డేట్ అండ్ మొబైల్ నెంబర్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫీల్డ్స్. అంటే ఆ టేబుల్స్ లో ఏమేమి ఫీల్డ్స్ అయితే కావాలో మనకు ఆ ఫీల్డ్స్ ఇక్కడ తీసుకుంటాం. ఓకే, సో మనం ఎప్పుడైతే పైచాం అదే జాంగో అనేది యూజ్ చేస్తున్నామో మనకి సపరేట్ గా ఎస్క్యూఎల్ క్వరీస్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, డిఫాల్ట్ గా ఆటోమేటిక్ అవే క్రియేట్ అయిపోతాయి. బట్ కాకపోతే ఇక్కడ మనకి యాప్ ఉందా, యాప్ లో మోడల్స్ డాట్ పీవై అని ఉంది కదా, ఇందులో మనం టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఓకే, సో ఇందులో మనం టేబుల్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ ఇది ఒక టేబుల్ అని చెప్పేసి మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే క్లాస్ అనేది రాసుకోవాలి. ఓకే, క్లాస్ అనేది రాసుకున్న తర్వాత దెన్ నెక్స్ట్ మనకి టేబుల్ నేమ్ ఏం కావాలి. ఓకే, సో దెన్ టేబుల్ నేమ్ ఏం కావాలి అని రాసుకుంటాం. ఓకే, దెన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ టేబుల్ నేమ్ నాకు కావాల్సి కాంటాక్ట్ అని చెప్పి తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, కాంటాక్ట్ తీసుకున్నా. సో ఇది టేబుల్ అని చెప్పి ప్రూవ్ చేయాలి కాబట్టి మోడల్స్ డాట్ మోడల్ అని చెప్పేసి తీసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది. సో దెన్ ఇక్కడ ఈ టేబుల్లో నాకు ఏమేమి ఫీల్డ్స్ కావాలి అంటే మీన్ ఏవేవైతే ఫీల్డ్స్ కావాలో ఇప్పుడు అక్కడ మనం చూసాం కదా, ఇక్కడ ఎస్క్యూఎల్లో మీ టేబుల్ నేమ్ ఎంప్లాయ్ అని తీసుకున్నాడు. తర్వాత టేబుల్లో ఒక ఫీల్డ్స్ ఎంప్లాయ్ ఐడి, ఎంప్లాయ్ నేమ్, శాలరీ ఇలా తీసుకున్నాడు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా మనకి కాంటాక్ట్ అనేది టేబుల్ క్రియేట్ అయింది. సో ఈ టేబుల్లో మనకి ఏమేమి ఫీల్డ్స్ కావాలో ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. సో ఏమేమి ఫీల్డ్స్ కావాలంటే ఇందులో నాకు నేమ్, ఈమెయిల్, సబ్జెక్ట్, మెసేజ్ ఈ 4 ఫీల్డ్స్ కావాలి. సో ఫస్ట్లీ హియర్ వీ కెన్ టేక్ ది ఈమెయిల్ ఫీల్డ్ తీసుకున్నాం. సో ఈమెయిల్ ఫీల్డ్కి మనం మోడల్స్లో డిఫాల్ట్గా దీనికి ఈమెయిల్ ఫీల్డ్ అనే ఉంటుంది. ఇది డేటా టైప్. ఓకే, మనం యూజ్ చేస్తాం కదా ఇంటూ, స్ట్రింగ్ అలా. సో ఎస్క్యూఎల్లో యూజ్ చేసాము అంటే ఇక్కడ వేర్ క్యారు, ఫ్లోట్, ఇంట్, స్ట్రింగ్ ఇలా తీసుకుంటాం. మన జాంగో వచ్చేసరికి ఈమెయిల్ ఫీల్డ్ అని చెప్పి సపరేట్గా ఉంటుంది. ఈమెయిల్ ఫీల్డ్ మీన్స్ లాస్ట్లో @gmail.com తో కంపల్సరీ ఎండ్ అవ్వాలి. సో ఇట్ విల్ చెక్స్ ది ఆటోమేటికలీ హియర్. ఓకే, సో ఈమెయిల్ ఫీల్డ్ అని చెప్పేసి తీసుకున్నాం. ఓకే, సో దెన్ నెక్స్ట్ ఏం తీసుకుంటాం, నేమ్, ఈమెయిల్ కదా నేమ్ కావాలి. సో నేమ్ అనేది తీసుకుంటాం. సో ఇక్కడ నేమ్ అనే దానికి ఏం తీసుకుంటాం అంటే క్యార్ ఫీల్డ్ అనేది తీసుకుంటాం. క్యార్ ఫీల్డ్ అనేది ఎందుకంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి లైక్ ఇన్స్టా ఐడీస్ ఉంటాయి. మనం ఇన్స్టా ఐడీస్ నార్మల్గా నేమ్ ఒకటి పెట్టుకోగా ఒక నేమ్ ఇచ్చి అండర్ స్కోర్ నంబర్స్ తీసుకుంటాం, స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ తీసుకుంటాం. సో క్యార్ ఫీల్డ్ అనేది దేనికైనా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఈవెన్ అట్లే ఇంటీజర్స్ కానీ, స్ట్రింగ్స్ మీన్స్ ఆల్ఫాబెట్స్ కానీ, లేదా స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ కానీ, ఈవెన్ ఏవైనా కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో దానికోసం నేమ్ అనే దానికోసం మనం మీన్ క్యార్ఫిల్ అనేది తీసుకుంటాం. సో క్యార్ఫిల్ అనేది ఎప్పుడైతే తీసుకుంటామో కంపల్సరీ మ్యాక్స్ లెంత్ అనేది ఇవ్వాలి. మీన్స్ మ్యాక్సిమం ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ అలో చేయాలి అనేది ఇస్తాం. సో ప్రెసెంట్ మ్యాక్స్ లెంత్ అనేది ఒక 100 ఇస్తున్నాం. ఓకే, సో క్యార్ ఫీల్డ్ ఒక్కటే మనం మ్యాక్స్ లెంత్ తీసుకుంటాం. ఓకే, మోడల్స్ లో ఇంకే ఫీల్డ్ కూడా మ్యాక్స్ లెంత్ అనేది తీసుకోం. సో ఎప్పుడైతే మనం క్యార్ ఫీల్డ్ యూజ్ చేస్తామో కంపల్సరీ మ్యాక్స్ లెంత్ అనేది తీసుకుంటాం అనమాట. ఓకే, సో దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మనకు కావాల్సిన సబ్జెక్ట్. ఓకే, సబ్జెక్ట్ కూడా మనకు సేమ్ అన్ని స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఒకవేళ ఏవైనా కూడా అన్ని మిక్స్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి సో ఇక్కడ కూడా మనం క్యార్ ఫీల్డ్ అనేది తీసుకుంటాం. దీనికి కూడా ఒక మ్యాక్స్ అనేది 100 ఇస్తున్నాం. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ వన్ లాస్ట్ వన్ ఇస్ ద మెసేజ్.
మెసేజ్ అని ఇచ్చాను. ఓకే, దెన్ మెసేజ్కి ఏంటంటే మనకు ఒక డిస్క్రిప్షన్ ఫీల్డ్ లాగా కావాలి. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ కూడా క్యార్ ఫీల్డ్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు, బట్ క్యార్ ఫీల్డ్ అనేది మాక్సిమం ఐ థింక్ 60,000 16,000 ఉంది, అంటే క్యారెక్టర్స్ లిమిట్. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ అంతకన్నా ఎక్కువ ఇచ్చినామంటే అది వ్యాలిడేట్ అవ్వదు అనమాట, అంటే మీన్స్ తీసుకోదు, యాక్సెప్ట్ చేయదు. సో మెసేజ్ అనేది కొంతమంది ఇష్టం, ఎలా అయితే ఎలా అంటే అలా ఇస్తుంటారు కదా. అంటే ఇప్పుడు ఎవరికైనా క్వరీ చేయాలి, లేదా ఎవరికైనా ఒక వెబ్సైట్ లో కంప్లైంట్ రైజ్ చేయాలి, అలాంటప్పుడు మన ఈమెయిల్ నేమ్ సింపుల్ గా అయిపోతాయి, సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి దేని గురించి ఇస్తున్నామో అయిపోతుంది. బట్ మెసేజ్ అనేది ఒక పారాగ్రాఫ్ లేకుంటే ఎలాగో ఇస్తాం కదా. సో అందుకోసం మన క్యారెక్టర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనం టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ అనేది తీసుకుంటాం. ఓకే, సో టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అన్లిమిటెడ్. ఓకే, సో అండ్ మనం ఇక్కడ మ్యాథ్స్ లైన్ తీయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు, ఒక డిస్క్రిప్షన్ ఫీల్డ్ లాగా పెద్ద కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు ఇది మనం ఒక టేబుల్. ఓకే, ఇది టేబుల్ నేమ్ అండ్ దీంట్లో వచ్చేసి ఇవన్నీ ఫీల్డ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు ఇచ్చేసి వన్స్ మనం మా నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఒక టూ కమాండ్స్ టైప్ చేస్తాం. ఇక్కడ టెర్మినల్కి వెళ్తాం, టెర్మినల్లో కంట్రోల్ C టైప్ చేస్తే మనకు లొకేషన్ వచ్చేస్తుంది. ఈ లొకేషన్ వచ్చిన తర్వాత పైథాన్ manage.py మేక్ మైగ్రేషన్స్. ఓకే, ఈ కమెంట్ టైప్ చేస్తాం. దెన్ నెక్స్ట్ పైథాన్ manage.py మైగ్రేట్. ఓకే, ఈ టూ కమెంట్స్ టైప్ చేస్తాం. ఈ టూ కమెంట్స్ అనేది ఎందుకు టైప్ చేస్తాం అంటే ఇక్కడ మోడల్స్ లో క్రియేట్ చేసామా, ఇక్కడ మోడల్స్ లో టేబుల్స్ అనేది క్రియేట్ చేసిన తర్వాత పైథాన్ manage.py మేక్ మైగ్రేషన్స్ అని టైప్ చేస్తే మన ప్రాజెక్ట్ లో ఆ టేబుల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఓకే, మైగ్రేషన్స్ లో క్రియేట్ అవుతుంది. దెన్ నెక్స్ట్ ఈ కమెంట్ తర్వాత పైథాన్ manage.py మైగ్రేట్ అని టైప్ ఎప్పుడైతే చేస్తామో డేటాబేస్ లో కూడా ఇక్కడ రిఫ్రెష్ అవ్వలేదు, డేటాబేస్ లో కూడా ఇక్కడ టేబుల్స్ ఉన్నా, ఇక్కడ టేబుల్లో క్రియేట్ అయిపోయింది. సో మనం టేబుల్ నేమ్ ఏమని ఇచ్చాం, ఇక్కడ కాంటాక్ట్ అని ఇచ్చాం. సో ఇక్కడ కాంటాక్ట్ అని ఇచ్చాం కదా. టేబుల్లో చూసామంటే ఇక్కడ SQL యోగంలో చూసామంటే టేబుల్స్ లో ఎస్, ఇక్కడ మనకు పైథాన్ డిజాంగో యాప్ కాంటాక్ట్ అని చెప్పేసి ఒక టేబుల్ క్రియేట్ అయింది. ఓకే, సో ఇక్కడ క్రియేట్ అయింది. ఇక్కడ క్లిక్ చేసామంటే మనకి ఇక్కడ టేబుల్ డేటాలో క్లిక్ చేసామంటే మనకి ఆ ఫీల్డ్స్ తో ఇక్కడ చూపిస్తుంది టేబుల్ అనేది. నేమ్, ఈమెయిల్ నేమ్ అండ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ మెసేజ్. ఐడి అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ ఆటో ఇంక్రిమెంటెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రైమరీ కీ. ఓకే, సో ఐడి అనేది మనం ఎప్పుడైతే నేమ్, ఈమెయిల్, సబ్జెక్ట్, మెసేజ్ అనేది డేటా ఎంటర్ చేస్తామో ఐడి అనేది డిఫాల్ట్ గా 1++1+1+1 లాగా ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అది యూనిక్ వాల్యూ అనమాట. ఓకే, ఇఫ్ సపోజ్ మన దగ్గర ఒక 5 డేటాస్ ఉన్నాయి, సో ఫోర్త్ డేటా అనేది డిలీట్ చేస్తున్నాం. దెన్ నెక్స్ట్ మనం సిక్స్త్ డేటా యాడ్ చేసినప్పుడు ఫోర్త్ డేటా లేదు కాబట్టి ఆ ఐడి వచ్చేసి నెక్స్ట్ యాడ్ చేసిన ఫోర్త్ కి ఆ ఐడి యాడ్ అవ్వదు అనమాట. సో ఫోర్త్ ఈజ్ ఎనఫ్, ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాం, అది డిలీట్ చేసినా కూడా ఇంకా అది ఎవరికి అసైన్ చేయదు. సో దెన్ నెక్స్ట్ ఏంటి, 6 నుంచి కౌంట్ అవుతుంది. సో ఐడి అనేది +1 ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రైమరీ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ యూనిక్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమైంది, పైథాన్ డిజాంగో యాప్ _కాంటాక్ట్ అని వచ్చింది. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ మన యాప్ ఉందా, పైథాన్ డిజాంగో యాప్ అండ్ కాంటాక్ట్. ఓకే, సో మన యాప్ ఫస్ట్ వచ్చింది, దెన్ నెక్స్ట్ మనకి ఏదైతే టేబుల్ నేమ్ ఉందో ఆ టేబుల్ నేమ్ వచ్చింది. సో ఇలా కాకుండా సపరేట్ గా ఓన్లీ మనకు నచ్చినట్లు ఒక టేబుల్ నేమ్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే, అంటే ఐ మీన్ ఇప్పుడు ఈ ప్రతిసారి ఈ యాప్ అవసరం లేదు, డిఫాల్ట్ గా నాకు ఓన్లీ కాంటాక్ట్ ఒక్కటి చాలు. అంటే ఐ మీన్ కాంటాక్ట్ మీన్స్ అదొక టేబుల్ నేమ్ ఒకటి చాలు అని చెప్పేసి అలా ఉంటే క్లాస్ మెటా అని చెప్పేసి ఇక్కడ రాసుకుంటాం అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ క్లాస్ మెటా అని చెప్పి రాస్తాం. క్లాస్ మెటా, హియర్ మెటా మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ డిస్క్రిప్షన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ ఒక టేబుల్లో ఏం జరుగుతుంది బట్ లేకుండా ఆ టేబుల్ దేనికి అనే దానికోసం ఆ డిస్క్రిప్షన్ అబౌట్ ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో హియర్ వీ కెన్ రైట్ ది DB మీన్స్ డేటాబేస్ టేబుల్ నేమ్.
కాంటాక్ట్. ఓకే. సో మనకి ఏ నేమ్ అయితే కావాలో ఆ నేమ్ ఇక్కడ ఇస్తాం. ఇక్కడ ఏంటంటే మోడల్స్ డాట్ పీవైలో మనం ఏం చేంజెస్ చేసినా ఈవెన్ అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంఈ ఉంది, ఈ తీసేసిన, లేదంటే ఏదో ఒక ఫీల్డ్ చేంజ్ చేసినా కూడా కంపల్సరీ మనం టెర్మినల్ వచ్చేసి పైథాన్ మేనేజ్ డాట్ పీవై మేక్ మైగ్రేషన్స్ అండ్ పైథాన్ మేనేజ్ డాట్ పీవై మైగ్రేట్, ఈ టూ కమాండ్స్ కంపల్సరీ చేయాలి. ఓకే. ఈవెన్ అట్లీస్ట్ మనం ఇక్కడ ఒక పుల్ స్టాప్ పెట్టిన స్టాప్ తీసేసిన ఏం చేసినా కూడా కంపల్సరీ ఈ టూ కమాండ్స్ కంపల్సరీ. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఒకసారి మనం రిఫ్రెష్ చేద్దాం ఇక్కడ. ఓకే. చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూసామంటే టేబుల్లో ఓన్లీ కాంటాక్ట్ అనే దాంతో ఫీడ్ అయ్యింది. ఓకే. సేమ్ నేమ్, ఈమెయిల్ నేమ్, సబ్జెక్ట్, మెసేజ్. సో క్లాస్మేట్ అని చెప్పేసి మనం డేటాబేస్ టేబుల్ నేమ్ ఇక్కడ డిఫాల్ట్ గా ఇచ్చాము అంటే ఏదైతే మనకి డిఫాల్ట్ గా ఇచ్చామో ఆ నేమ్ తో ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది టేబుల్. ఒకవేళ ఆ టూ డేటాస్ ఇవ్వలేదు అంటే మీన్స్ ఈ టూ లైన్స్ ఇవ్వలేదు అంటే దట్ మీన్స్ యాప్ అండర్ స్కోర్ హియర్ ఏదైతే టేబుల్ నేమ్ తీసుకుంటామో ఆ టేబుల్ నేమ్ తో క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే. సో ఒక టేబుల్ అనేది క్రియేట్ చేయడం ఇలా. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా జాంగోలో? If you have any doubts, please ask me. I'll wait for the 2 minutes. సో ఇప్పుడు డేటాబేస్లో డేటా అనేది కనెక్ట్ చేసాం, క్రియేట్ చేసాం కదా ఒక టేబుల్ అనేది. సో ఇక్కడ డేటాబేస్లో క్రియేట్ చేసాం. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ మన ప్రాజెక్ట్ రన్ చేస్తుంటే వితౌట్ డేటాబేస్తో ఒక పోస్ట్ మెథడ్ అనేది చూసాం కదా. ఐ మీన్ ఇక్కడ క్యాల్కులేషన్స్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ నంబర్ సెకండ్ నంబర్ ఎంటర్ చేసి పోస్ట్ చేసిన తర్వాత సమ్ చేసి ఇక్కడ సమ్ వస్తుంది. సో అదే విధంగా ఇక్కడ కాంటాక్ట్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ ఈ పేజ్ లో నాకు ఆ 4 ఫీల్డ్స్ రావాలి. మీన్స్ ఈమెయిల్ నేమ్ సబ్జెక్ట్ మెసేజ్. సో ఆ 4 ఫీల్డ్స్ లో ఇక్కడ నేను ఎంటర్ చేశాను అంటే అది వెళ్ళి డేటాబేస్ లో ఇక్కడ డేటాబేస్ ఉందా ఇక్కడ సేవ్ అవ్వాలన్నమాట. ఓకే. సో విత్ యూజింగ్ ది డేటాబేస్ డేటా అనేది పోస్ట్ చేయడానికి చూస్తాం. ఓకే. సో ఇది టుమారో క్లాస్ లో చూద్దాం. ఓకే. మనకి ఎప్పుడైతే ఇక్కడ యూఐ మీన్స్ ఫ్రంట్ ఎండ్ లో మనం యాడ్ చేస్తామో బ్యాక్ ఎండ్ లో డేటా అనేది సేవ్ అవ్వాలి. బికాస్ ఆఫ్ ఇప్పుడు సేవ్ అయింది అనుకో మనకు అది ఎప్పుడైనా కూడా గెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే. ఓకే. డేటా ఎలా సేవ్ చేస్తాం అదంతా టుమారో క్లాస్ లో చూద్దాం. ఇంకా ఇప్పటి వరకు అయితే ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇంకా? ఓకే. ఏం డౌట్స్? ఓకే.